In the depths of winter, the northeast of Mongolia can be inhospitable until you meet the people. Wow, so here it is. While life here is tough, they are tougher, for centuries surviving against the odds. But now it's the modern world, threatening to destroy their age-old culture. I'm Steve Chow. On this episode, we discover the world of the Mongolian eagle hunters and those determined to give it a future. We've come to one of the world's least hospitable places, in the depths of winter. This is the time to find the practitioners of an ancient, disappearing tradition, the last eagle hunters of Mongolia. To get to the authentic eagle hunters, we have to endure some extreme conditions, minus 40 degrees. And we also have to venture to some of the most isolated places on this planet. And we hope this trusty Russian Jeep will do the job. There are no roads, so we stick to the valley floors. It feels like we've landed on another planet. There's little water and no vegetation. We hear of one eagle hunter who's training his son to keep the tradition alive. But there are no phones or internet. We just have to go there and hope he'll talk to us. We're here at last. So this is Bakken, the eagle hunter, huh? Thank you, Bakken. Nice to meet you. And Buckbergen. His son. Son. His youngest son? So he's the one, he's learning to be an eagle hunter. Yeah. Wow, okay. Thank you. Birkin lives with 3 generations of his family, including the newest grandchild. In the evening, they give us the traditional welcome, the besbarmak. Wow, so here it is. Ал енді құрметті туыстар, енді мына шет елден бүгін бізге кісі келіп жатыр. Ортамыз толып жатыр. Қарсы алып жатырмыз сіздерді. Ал енді мына табаққа келіп жатқан етті міне басып тұр мысалы. Сондықтан қонақтың кәдесі деп мына. Ал сіздерге дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, істеріңізге сәттілік, өмір жолдарыңызға тәттілік тілеймін. Айламин. Бізге Алла ағынан кәсіп етсін, көп кешікпей бақ бергеніміз бас құрап, тойлап жатуға нәсіп етсін. Nothing is wasted. Spine, stomach, intestines, organs, it's all here. Everyone shares and eats with their hands to build stronger bonds. That's horse meat? Yeah. And what's this one here? No, this is horse fat. Yeah, we eat meat a lot because climate here in Mongolia is really hard, cold, dry. And for the next 10 days, meat is pretty much all we eat. Yeah. Birkin Imyakbai can identify 10 generations of eagle hunters in his family. The golden eagle is at the core of a culture that survived more than 1,000 years. It's taken as an eaglet from the nest and raised as their own. A unique bond builds between bird and hunter. Жылы жерге байлау керек. Уақытында тамағын беру керек. Жаңа балаң сияқты болып отыр ғой. Балаңа қалай қатынасасың, құсқа да солай қатынасасың.
Eagle eyes are 10 times sharper than the human eye. The leather hoods are used to keep them calm. It ensures that they are alert when they're released for the hunt. Мен құсымен қатынасатын жай мынаны сылап сипайды. Мысалы сылап сипап қатынасады. Неме ұрсуға болмайды. Бұл кісінің жаңағы ұрысқанын білетін нәрсе. Қатты сөйлегенін күзе білет, жұмсақ сөйлегенін күзе білет, қанша тіл жоқ болса да. Birkin has sourced about 40 birds for his fellow eagle hunters over the years. But he says this eagle is one of the best hunters he's had. He's built total trust with her. Ана қарап отыр жаңағы. Мен мынаның мінезін көрсетейін, басқа құс болса мына білегіңді жұлып алады. Міне жалаңаш қой. Мынаның ерекше қасиеті olsun. Міне. Мына қыспай тиіспейді. Мынаның ең ерекшелігі осы. Мен талай құс көтердім. 30-40 құс көтердім. Дәл мына құсап бүйтіп жалаңаш қолға бүйтіп қондырған құс. Енді көп болса 4 жыл ғана көтеремін, одан кейін табиғатқа қоя беремін. Одан кейін бұда ұрпақ көру керек. Мынандай көкте сермендеп, үнемі жарықты көріп жүру керек. Ұшу керек мысалы бұда. Жер көру керек мысалы. Көңілсіз енді балаң құсап кеткеннен кейін қиын болып отыр бұда. Қимай әрең қоя бересің. Eagle hunting was once mostly about getting food and furs for clothing. These days, it's more about maintaining culture. There are probably only about 60 eagle hunters left. Some do it just for the tourists. The fear is that the real hunters could die out within a generation. Birkin prays they can survive. Whether they do might depend on his youngest son, Buckbergen. It takes 5 years of training to earn the title Eagle Hunter. 17-year-old Buckbergen is in the final stages. Жеміңді шығарасың да, міне қанаттың астынан бүйтесің міне. Қанатын бүйтіп аласың, ұқтың ба? Құсқа міне жеміңді бүйтіп көрсетіп. Забыл қанатының астынан әкпелесің де үстіп аласың да, міне. 2-3 жылғаннан кейін қайтып томағалап аласың құсыңды. Now Buckbergen has to land the eagle on his arm. A rabbit pelt is used to lure the bird. Бүркіт ұшқан кезде өзімді еркін сезінем. Сол түлкі алғандар өте адам көңіл күйіне жақсы әсер етеді, жақсы көңіл күй сыйлайды. Бүркітті шақырғанда, бүркітіңді желге бүйтіп, жел жағына шақырасың, ықтасын жағына шақырсаң бүйтіп, қолыңды дүзу, құсқа қарамайсың, ұқтың ба? Келе жатқан құсқа. Құсқа қарайтын болсаң, құсқа бүйтіп қарайтын болсаң, құс жазатайын болып, мына бетіңнен бүйтіп тіліп өтіп кетуге болады. The eagle hunters are Kazakhs. Their culture survived in this remote corner of Mongolia. In neighbouring Kazakhstan, their traditions were lost when Soviet rule forced them into collective farms. Here, they're still nomads, and in spring, they'll take their animals and move to new pastures 100 kilometres away. It's a hard life, and daily chores, like sourcing water from snow, are a constant struggle. Біздің жер болғанда туып кірімізді жуып, кіндік қанымыз тамған жер болғандықтан мекенді жеріміз бар. Өз еркіміз өзімізде қазір.
мекенді жерде отырғаннан кейін мысалдағанда тіршілігіміз дәл төмен деп айта алмаймыз. Өзіңмен арыстың, бойында таныстың. Birkin understands life is changing and knows he may lose his son to city life. Білім керек. Қазіргі мына заманның талабына сай бақ берген мен оқимын. Мен ана Ұлан Батырға жоғары мектепке кетем. Бүркітші болмайым десе, мен бақ бергенге сен забыл, қайткен күнде бүркітші боласың. Ол оқуына мен келешек өміріне, оның забыл сен бүркітші боласың, қайткен күнде деу қиын балаға. Сен осында ғана тұрып, әкең жолын жалғайсың деп мен бақ бергенге чек саламайым. Соған айтатын жаңғыз нәрсем сен ұрпағыңа, біздің арқарай ана ата-бабамыздан бергі жалғасқан нәрсеңді балаға, қайсы де бір балаға үйрет дегенді ерекше айтам. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. This is what it's all about. The hunt is the culmination of all the hunters' skills and knowledge. They can stay out for weeks and generally work in teams. The eagles are kept hooded and perched on a wooden crutch as they have to be carried for days. We've come in winter, the peak time for hunting, when fox and rabbit furs are thick and food is scarce. Аңға шыққан кезде мынау қызықты нәрсе болып отыр ғой, өтті. Мысалы мен ауырып жүрген жерімізден ұтып кетемін мысалдағанда. Өте бір қуанышта көңілде шығамын мысалы. Сол күні біткен нәрсені мен ұмытам, артында қалған мысалдағанда. Бала чаға не болды? Артта қалған, қамалып қалған мал не болды? Аңға шықсам, сол күні түлкі көрсем, түлкі менен бүркіттің жағаласқанын көрсем. Осындай ғана ойда балам. Басқадай маған ешқандай ой болмайды о күні. Ауырған жерімізден ұмытып кетемін мысалдағанда, басым ауырып шығама мысалы. They get to the top of the hill and the wind is howling. They watch and wait, scanning the mountains and the valleys around them for hours. Бүркітімізден анадан аң шыға келгенге қоя беретін болып отырмыз ғой. Томағасын алып қоя береміз. This is what eagles are born to do. Suddenly, a fox is spotted. For a moment, it looks like it's going to get away. But the fox is wounded and the third eagle gets her prey. The dead fox's legs are fed to the eagles as a reward. Later, they will be given the heart and lungs as well. The owner of the eagle that brought down the prey will get the pelt. It will be proudly worn as a symbol of success. In a valley nearby, one of the oldest and most respected hunters is contemplating the future. 75-year-old Kubble Kuk hunted every winter for 50 years. His team was legendary. They would spend entire winters on the hunt.
In this rare archive, they're tracking a wolf which had been killing livestock. It took a week to bring it down. Kabul Kuk says today's young men lack the passion of their fathers. Қызықтамай тұрған сол жалқаулық айтпесе қызықтауға тиісті. Біз қызықтаған ол неге қызықтымыз бәрібір. But some young people are interested, and they're challenging thousand-year-old traditions. Women are joining the hunt. A young girl called Aisholpan is winning fame as the star of a hit documentary, The EAGLE Huntress. The film has had an international release, but it's the first time Kabul Kuk has seen it. He says it's not acceptable. Ал келешекте жеті атадан бері қарай, оны да қазақ баласымен бері қарай, келешекте тауға шыға алмайды. Тұрмысқа шығып кетеді ол әйел адам, тұрып жүрген нәрсе ғой. But across these mountains, Aisholpan has inspired others. The town of Tolb is like others in the region. It's conservative and Muslim. Women are usually married by the time they're 18 or 19, raise the kids and look after the home. But it's here we found 14-year-old Akbota. She's the most unlikely candidate to be an eagle hunter. She is small and shy, but she is determined to succeed. Ұлдар нәрсесін қыздар істеуге болады, шыдамдылық, күшке байланысты бәрі өзінің не деп айтсақ болады, өзінің ынтасына қарай істеп шыдаймын десе бәрі де болады ғой, сондықтан шыдауға болады ұлдар нәрсесін істеп. Her father, Erkan Baitil Karab, is a respected eagle hunter. He's backing his daughter every step of the way. Жаңағы батыл, бір нәрсені ойласа соған жетуді қыз баладар, самбо, жудо, жаңағы чөлет еркін күрес, қоғамның дамысына сай, өркөнге сай болмаса да, осы жаңағы ұлдардан қалыспай істеп жатқанын көріп отырмыз. Сондықтан біздің қыз баладар жаңағы Aisholpan, жаңағы Akbotалар бүркітші болу өте дұрыс деп қорытындылай. He's been teaching her for 3 years. They spend every weekend training. 8 жасынан бастап бүркіт көтергенге еріп, қызықтап, көріп жүрді. Ол мен мына қырда, тауда жүргенде жақын маңайдарға еріп шығып, оның ұшқанын, жаңа аңға түскен, әсіресе өзіне қарай келіп, қолына шақыруға келгендерін өте қызықтап жақсы көріп жүрді. For Akbota, it means freedom, an escape from a future already laid out for most young girls. Әрине ойлаймын, келешекте бауырларыма, інілеріме осы құсбегілік дәстүрін үйреткім келеді, және де дүние жүзіне осы құсбегілік дәстүрін үйреткім келеді. At first, Akbota struggled even to carry the eagle, which can weigh up to 8 kilograms. It took her a year to build up the strength. Now, the bigger test.
Akbota has to call and land the eagle on her arm. It shows she's developing a relationship with the bird. Соны жақсылап, шақырып, тез ұшатындай дәрежеде болғым келеді. Aylan arık, karay aylan. When an eagle is nearly as big as you, it's not that easy to control. Сылкы көтіріп. Аха, жақсы. Жақсы ұшты. Енді чырғаға саламыз. Чырғаға салғанда папаң жібереді. Сен тағы да сүйретесің, мынадан бітіп айланып сүйретесің. Құс келгенде чырғаны мынадан былай айландыруың керек. Жема, қазір чырғаны. Сонда мен чырғаға тағы түсіріп берейін. Жемің жолғызып, жегіз. Көп болады. Жақсы, осы жол жақсы ұшты. Akbota is her father's sole hope to maintain the family's hunting tradition. Her 3 older brothers were all sent to university in the city and stayed there for work. Табысын көргенде қуанамын. Жақсы. Табыс шығарып жатыр. Онда қуанам. Өзінің құмардағы жаңа құсып, қолға қонуды қатты құмартатындықтан соған қуанамын. On weekdays, Akbota goes to the local high school. She wants to be a teacher or a journalist and believes she can keep the eagle hunting as well. Akbota may not realise it, but she's inspiring her classmates. And what does she want to do when she grows up? Өскенде мен сағда болғым келеді. Does she think women can do anything that men can do? Істей алады. Why? Екеуі де бірдей ғой. Істеп шыдаса, екеуі де шыдайтын болып отыр. And what does he think about the girls doing hunting? Is it a good thing or a bad thing? Дұрыс деп ойлаймын, өйткені әр адам салауат ішті ғой. What does she want to do when she grows up? Дәрігер. Does she want to hunt at all? Иә, келеді. Ақбота ең алғашында бізге мен бүркіт үйреніп жүрмін дегенде классқа келіп айтқан, содан кейін біз ондай болса жақсы болып Aisholpan қысаған енді атақты болуыңа тілектеспіз деп айтқанбыз. Back in the valley where we met our first hunters, they're not bothered by girls hunting. Birkin has a much bigger worry. Мына енді бұрынғы менің бала кезімде, қазір мен 53 жастамын. Менің бала кезімде табиғат жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені ол кезде қар өте қалың түседі. Қар. Енді ондай қардың біреуі жоқ. Қазір ол кезде жауатын жауын-шашында қазір азайған. Және мына ауа райының мысалы жылынып бара жатқаны. Біздің құс көтеріп бізге де үлкен кедергі болады деп ойлаймын. There's still time enough, Birkin hopes, for his son Buck Birkin to master his hunting skills. Бірінші мына төбесі ашық тұрады. Міне. Мына төбе ашық тұрады бүйтіп. Қазір көресің. Болады деп сеніп отырмын мен. Бауылып жүрмін, жақсы, үйреніп қалды. Біткен нәрсені біледі қазір. Келешекте өзімнен артылмаса кем болмайды ғой деп ойлаймын. Түседі, бұған ішінен кеп төбесінен түседі. Бұл торға келген нәрсе аман құтылады дейтін жоқ. Жаңа көрдің ғой, анау қайтып кішкене нәрсенің өзі оралып жатыр. They don't always take the eaglets from the nest. Sometimes they trap young adults and tame them. Көкте жүрген құс жеммен ана құзғынға келеді. Құзғынға келеді де келген бойы мынан төбесінен кеп түседі. Бірінші әдісі құстың. Құс ананы әттен жейді. This ancient tradition is under pressure, but young Kazakhs insist it's in good hands. Қазақтың қанына сіңген деп тұр ғой. Сол енді менен басқа да бүркітке деген ынтасы зор азаматтар, жастар сол бүркіт көтеріп, бабалардың жолын қуып, сондай бүркітші болып, аңшы болып